Wapendwa, ni jioni njema tena. Mungu ametupatia nafasi ya kipekee. Tumeingia katika kanisa lake ili tumuabudu. Nachukua hii nafasi kwa kualika mahali popote huko, mahali unanipata kupitia njia yoyote ile, na kualika kwa hii nafasi njema tushiriki pamoja. Kabla tujaanza, naomba tuangalie katika vitabu vyetu vya nyimbo namba 137. Tunaimba pamoja na wakaribisha tushiriki pamoja. Baba aliye mbinguni, tunachukua hii nafasi ya kipekee kukushukuru kwa sababu ni mapenzi yako kutuweka hai. Asante kwa kutufungulia milango ya kanisa ili tukuabudu. Tunapoanza Baba, tumekuweka mbele, uanze nasi, we mwenyekiti, utufundishe kwa sababu sisi ni binadamu. Tunaamini uko nasi tunapoanza na hata wakati tutamaliza. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Wapendwa, na wakaribisha tena kwa njia ya kipekee ili tuchifundishe machache yale Mungu ameona ni vyema atutumie sisi kama wanawake. Ni Ijumaa njema, tumetoka mbali, Mungu ametuwezesha, tumekutana katika nyumba yake, mahali ambapo tunamwabudu. Nachukua hii nafasi kualika kwenye haya mafundisho. Kwa majina naitwa Henry Tongi. Mimi ni mmoja wa washiriki wa hili kanisa letu ambalo linaitwa Siwani Church. Karibu wapendwa, mahali popote huko, chukua nafasi ya kipekee kunisikiza lile ambalo Mungu ameona ni vyema tushare pamoja jioni ya leo. Naamini tumejiweka tayari kwa ajili ya kuchifundisha, kwa sababu vile tumeingia katika nyumba ya Bwana, mawazo yetu yote yako katika hii nyumba pamoja na Muumba wetu. Wapendwa, kuna changamoto nyingi ambazo huwa tunazo kama washiriki, kama waumini, wakati tunafanya uamuzi kuwa tunamfuata Yesu Kristo. Wale ambao wametutangulia walipata ujumbe, wakaona ni vyema watupatie.
tumejiunga pamoja na wale ambao walianzisha hii injili na hii safari ya mbinguni. Ni jukumu ya wewe ambao umepata na wewe ufanye kupeana. Kama ambaye haikupeanwa sisi hatungepata. Kwa hivyo ni tradition na sisi tukipata tunapeana na kichiti kinaendelea. Kwa hivyo wapendwa, naomba tuangalie jioni ya leo topic ambaye inaitwa evangelism. Evangelism ni jambo ambalo huwa la kawaida. Naposema evangelism naamini kila mmoja wetu anaelewa kuwa injili inapelekwa kutoka mahali imeanzia inaenda nje. Ujumbe wa Yesu kupitia neno lake na kupitia wale ambao washapata huo ujumbe wanapanga kutoka na wengine wajue. That's what we call evangelism. Kushare kila ambacho unacho na mwenzako. Iwe karibu, iwe nje, bora tu usiwe mchoyo kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatoka mahali pamoja linaenda nje. Ili yule ambaye anajua washare pamoja na yule mwingine ambaye anajua kidogo, na kuna wengine hawajui kabisa. Manake Paulo anatuambia kukutana ni muhimu sana, kwa sababu hata shetani anaogopa ule mkutano ambao unazungumza kuhusu injili ya Yesu. Kwa hivyo ninaposema evangelism au ujumbe ambao unatoka katika mahali umeanzia kwenda nje, nataka mpendwa, unapopata hii sauti yangu uchukue nafasi kufikiria sana kwa nini nimeleta hii topic leo jioni na ni nini ambayo nataka tujue. Evangelism. Neno la Mungu lilianza na Mungu mwenyewe akapatia watu wake wakajua, nao wakaanza kuenesha hilo neno. Lakini changamoto ambaye kanisa ambalo lilianzishwa, changamoto kubwa ambalo kanisa linayo ni kupeleka hili neno nje. Wanaketi chini, wanatafuta watu ambao wanaweza watu ambao wako sawa kuongea ili neno lisikike nje. Kanisa linaketi chini, linafanya mpango na mpangilio sambamba. Wanasema tunataka kupeleka huu ujumbe mahali fulani. Upeleki neno hivi hivi mpaka utafute ni wapi ambao unaweza kupeleka ili ujumbe, na ni nani anahitaji, na ni nani anaweza kunipokea. Mpaka uwe na lugha ya kuongea ili yule ambaye anapata huo ujumbe aone sawa huo ujumbe una maana fulani. Sasa kanisa linapoketi chini linaangalia huu ujumbe tunapatia nani ndio apeleke. Kwa hivyo mtu ambaye anapeleka ni kiungo mkubwa sana kwa kanisa, ili kanisa itosheke kuwa huyu mtu ambaye tunatuma ako sawa. Ako sawa na anaweza kupeleka huu ujumbe. Na ni nini tena inatakikana? Wakati ambao huu ujumbe unapelekwa ni wakati gani? Ni wakati gani ambao huu ujumbe unaenda kwa huyo mtu? Na ni wapi huu ujumbe unaenda? Sasa kanisa inapoangazia haya yote kwa mtazamo inaonekana kuwa ni challenge. Ni challenge. Sasa mpaka kanisa likae, litafute pesa, litafute wakati, litafute watu ambao wanajua wanaweza kuenesha hii neno. So at times you can see that it is a challenge. Manake inataka pesa, inataka wakati na inataka watu ambao wanapeleka. Sasa ndio naona tupange mpango wa kupeleka neno nje. Kama tunaweza kufanya crusade au tupelekee watu ambao wako na kanisa nje, lakini tuende kuwatia choto. Manake ni wenzetu. Sasa katika mtazamo unaweza kuona kuwa hizi ni challenges ambazo huwa zinapata kanisa. Lakini leo jioni nataka niwaonyesha apart from these challenges ambazo kanisa inaangazia, kuna internal challenges, kuna internal threats ambazo huwa zinatupata sisi watu ambao wanapeleka. Nataka hapo mnipate vizuri.
apart from the challenges that we might face outside, let it be, if it is a problem of resources, tunafanya michango, tunafanya promotion, viongozi wanaenda mbio chuna chini, tunapata pesa, tunaenda. Unaweza kuona these are challenges. Lakini we have internal challenges ambazo huwa sinapata wao watu ambao wanapeleka. So I want you to track a point out of that explanation or out of that my introduction. Apart from the external challenges that we face outside, manaka mnaweza kupeleka neno nje, kuna watu hawataki, hamna pesa, watu hamwezi kuwafikia. Hayo ni mambo ambayo yanaeleweka. Lakini kuna mambo yamejificha hapa katikati yetu, yanaweza kutufanya hata tusienda afadhali hizo challenges nimesema. Naamini hapo tunapatana vizuri. Kuna challenges ambazo zimejificha katikati yetu, zinaweza kufanya hii injili isiende nje, and our intention is nothing other than evangelism. Tuko na challenges of our own ambazo hata tunajaribu tukipewa pesa, we get very experts, wale wanajua kuongea, wahubiri wazuri. Lakini kuna challenges, kuna threats ambazo ziko nazi, tukisiangalia tunaweza kusema hata afadhali zile challenges za pesa. Naomba tuangalie kitabu cha 2 Timothy chapter 4. A very good example. Paulo analia, anatoa machozi, analilia ndugu zake. Anawaambia, we started the journey very good from the church. But now what is happening along the way? The whole of chapter 4, 2 Timothy chapter 4, inazungumzia Paulo anapotoka kanisani akipeleka neno la Mungu nje. Because Paulo was so lucky that he knew the word of God. Katika njia ya utatanishi ni hivyo lakini alijua neno la Mungu. Chapter 9 verse 9 inasema nini? Verse 9, 2 Timothy chapter 4 verse 9. Paulo anazungumzia mambo ambayo yamempata sio kwa kupenda kwake. Paulo is in prison. His friends are outside prison. Sasa hapo ndio nataka niwaonyeshe kuwa kuna changamoto ambazo zinatupata hata kama tumepewa pesa ya kupeleka injili nje. Kanisa iliketi chini Jerusalem like C1 tupeleke neno nje. Ikachagua Paulo and his friends. Paulo wakaenda, wakasema hili neno la Mungu mpaka tuchigawanye. Timothy akaenda kivyake, Maki akaenda kivyake, Luka akaenda kivyake, ili kazi ya Mungu iende sawa sawa. Wakati Paulo na wenzake, ile grupu ambayo walipaki nayo wakati walikuwa wanapeleka neno, kuna wengine hawakuwa na nguvu ya sawa sawa kama ya Paulo, wakaanza kumpinga. Wako pamoja lakini wanampinga. Wamejiunga na wale watu ambao wanapinga injili ya Paulo. Ndio katika kitabu cha Timothy anaandikia ndugu yake Timothy, anamwambia be very careful with our brothers. Tuko pamoja lakini kuna wale wanatuoppose. Kuna wale ambao wanatupinga. Hata vile naandika hii barua, siandiki nikiwa nje, niko ndani ya chera. Ndio anamwambia my friend, come and see me in prison. Sasa angalia, hii ni timu ambayo ilitoka pamoja Jerusalem, ikiwa inapeleka injili nje, ikiwa na matumuni ya wengine wenzao pia wapate neno la Mwenyezi Mungu. Lakini wenyewe wamekosana kwa sababu
hawakuwa na msingi kama Paulo. Anaambia ndugu Timothy, be very careful with people like Alexandria. Choose the people who you will work with. Ile timu ambayo tulienda upande wetu wamenisaliti, hati nimewekwa ndani, nimekosa watu wa kunitetea. Unapokuja uniletee vile vitabu ambavyo huwa napenda kusoma. Unapokuja harakisha uje, kwa sababu siwezi kujua kama naweza kutoka kwa jela nikiwa mzima. Siwezi kujua ni nini naweza kutokea hapa nikiwa ndani ya jela. Na unapokuja pia usikose kuniletea ile koti ambayo inapenda kufaa. Vile vitabu napenda kusoma usikose kuniletea. Na jaribu sana uniletee kabla ya msimu wa baridi. Anything can happen to me. Sasa Paulo anajaribu kulilia ndugu wake Timothy, anamwambia hata kama uko hapo mahali uko, things are not as we planned. There are people who we are working with, but they are opposing me. They are opposing our gospel. We started the journey together, but along the way, because some of us, our friends are not grounded like us. Wamepata watu njiani wakasema, kwa nini mnakutana na watu ambao hawajatahiriwa? Sheria ya Musa ilikuwa isemi hivi, wanasema hapo umesema ni kweli. Leta vitabu. Wanapochambua vitabu wanasema kweli Paulo amekosea. Na kutoka Jerusalem ilikuwa ni timu moja, mafundisho ni moja, lakini along the way wamepata mafundisho ambayo tena inawatoa katika laini ya injili. Kwa hivyo wakati mwingine wapendwa, kuna vile tunafanya mambo without being grounded. Tukikutana na watu njiani, wanatupa maelezo mpaka wanatutoa ule msingi ambayo, hata wanatutoa ile plani ambayo tulikuwa tushaanza. Ndio Paulo ana caution his friend Timothy, his brother. Anamwambia, you are my son, you are my student, you are my brother. Be very careful with the people like Alexandria. He has done harm on me. Huyu ni mtu ambaye hatuwezi kutegemea. Kanisa Jerusalem linangoja report. Now what is happening? Hatuko pamoja, niko prison. Na watu ambao wamechangia kuwa mimi prison ni ndugu wangu Alexandria. Tumeanza injili vizuri, tumeanza kufundisha vizuri, lakini along the way amesikia mafundisho ambayo yako kinyume na hii injili yetu. So at times wapendwa, let us establish a foundation, a very reasonable foundation when we are doing the work of God. Yesu akachukua wanafunzi wake, anatembea nao vizuri. I like the story of Jesus. Alipoanza injili, akaona hii injili peke yake hawezi kufanya peke yake. He has to have a team. Akachukua wanafunzi wa 12. We know them, all of them, by their names, their behaviors, and where they came from, what they were doing. We know them. Siku moja Yesu alikuwa anatembea, alikuwa binadamu. Let us not forget that. Alikuwa anapenda kwenda katika kijiji cha Bethany. Alialikwa, hata hakuenda hivi hivi, akaenda katika nyumba ya Simeon. Na alienda kwa sababu ya mwaliko. He was doing nothing but evangelism. Anapoenda kwenye vijiji vinasema that guy has come. Yule mtu ambaye huwa anaponyesha, yule mtu ambaye anahubiri, anafundisha, he has come again. So people were very happy to see Jesus at Bethany. That is evangelism. Alienda katika nyumba ya Simeon Mfarisayo kwa sababu ya mwaliko. Alienda kukula. There is nothing that took Jesus there. Alialikwa just nothing but dinner. Na kwa sababu Jesus was a public figure, hawezi kwenda peke yake, alienda na hii timu yote ya wanafunzi. Na wote ambao walikuwa wameshika neno lake. Mmoja wao akiwa Lazaro, yule ambaye alikuwa ametoka kwa kaburi. Alipopata habari kuwa wewe ulikuwa ushakufa, sasa
Mwenye kufanya hii kazi ni Yesu. Hakuacha Yesu. Mahali popote Yesu alikuwa anaenda, alikuwa pamoja na yeye. Madada zake wote akaandamana nao. Walipokuwa wanakula kwenye ile nyumba ya Simeon. Sasa hapa ndio nataka muone how we dhamba with evangelism. At times let us reason. Let us reason when we are doing anything. Yesu hakuwa mchoyo aende kwa mwaliko peke yake katika nyumba ya Simeon. Wakiwa wanakula, a woman from nowhere. Yeye pia alikuwa amekuja kwa sababu ya hii squad. Yesu alikuwa atembei peke yake. Anasikiza vile Yesu anahubiri, vile Yesu anaongea, yale maneno ya Yesu akamuingia. I want you to be with me there. Wakiwa katika nyumba ya Simeon, wakiwa wamepewa mapochopocho ya chakula, the woman came differently. Mwanamke akacha na mafuta from nowhere, akaanza kufanya kitu ambacho kilikuwa odd. Mambo tofauti na wengine vile patata ya kuleta chakula, mwanamke anakuja na mafuta. Evangelism. How do we define evangelism? And how do we do evangelism? And who are supposed to do evangelism? Mwanamke akamwaga mafuta kutoka kwa kichwa ya Yesu mpaka kwa miguu, akatoa machozi, anafanya sarakasi hapo. Evangelism. Watu wakaanza kulalamika. Simeon mwenyewe alianza kulalamika kwa sababu ilikuwa ni mwaliko, ilikuwa ni wake. Yesu akawaambia, wachana na huyo mwanamke. Wajua hakuna kitu kibaya, uone kitu ni kibaya, upate mwingine anakuambia sio kibaya. Judas was at the forefront of the act of this lady. Akasema huyu mwanamke amechagua the right thing to do. Wachana na yeye. And the whole of that ceremony, Yesu akasema, Matthew 26. Nataka nisome Matthew 26. The word start came from the mouth of Jesus himself, sio yangu. I want to dwell there only. Matthew 26 mstari wa 13. Matthew 26 mstari wa 13 inasema, for those who are there and for those who have not yet reached there, listen to me. Assuredly, I assure you, in simple English, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, mahali popote hii injili ambayo tumekuja, walikuwa wanapeleka injili. That is how the style of Jesus was. Sio kanisa peke yake, alikuwa ameenda pattern kupeleka injili. Now this is the style of his spreading the gospel. Wherever you talk about my gospel, wakati wowote mtakapoongea kuhusu neno la Mungu, mark this statement. What this lady has done, what this woman has done, will also be told as a memorial to her. A very heavy statement. Elders, wherever is listening to this, a memorial. You know, when something is a memorial, don't rush, put a pause. Kaa kidogo. When something is a memorial, sisi tunatoka hapa, tunaenda Dr. Kiravu Memorial. We don't take time to know why we call that school memorial. Dr. Kiravu buried his children there at the front of the door. Hata mkienda kuna makaburi mawili. Alitoka Ujerumani na mke wake na watoto wawili, lakini wakaumwa na sesa fry, wakakufa, wakasikwa pale mbele ya milango mpaka saa hii. Kuna watu mnaenda Dr. Kiravu all along, but you have never taken time
to reason why do we call it Dr. Kiravu Memorial Church, Memorial Hospital. Kitu ambacho kiko very touching. When something is called memorial, take time to talk, to reason about that. Alisika watoto wake pale wawili, akapaki na mke wake peke yake. Mke wake akasema, kwa nini tulikuja Kenya? Akamwambia, Dr. Kiravu akamwambia, tufanye kazi ya Mungu. Tutafanyaje kazi ya Mungu na watoto hawako? Hiyo ni ngumu. Baadaye Dr. Kiravu akafa, akasikwa pale Mkomani. Kuna memorial pia pale, memorial showground where we are going tomorrow, ya Dr. Kiravu. Mke wake akasema, it is very hurting, siwezi kukaa Kenya, akaenda Uganda. Watoto wangu wawili wamekufa, nimewasika. Mume wangu amekufa, amesikwa. Dunia iko vipi? Akatoroka Kenya, akaenda Uganda. Uganda akafa. Natoka nazungumza in summary. Alipokuwa mgonjwa Uganda akasema, nikikufa akiwa hospitali, nipeleke na mimi nisikwe side by side with my husband. Wamesikwa wote pale Mkomani. Kuna makaburi mawili pale Mkomani showground, yanaitwa Dr. Kiravu Memorial. Tukienda Rabai, tuko na Dr. Kiravu Memorial School. Tuko na Dr. Kiravu Memorial Church. You have never taken, you just go there, but you have never gone or rooted yourself to history. Ni mambo mengine masito. So when Jesus is talking before the disciples, that what this woman has done, wherever you will preach the gospel, let this act, let what she has done be mentioned first. What she has done be a memorial. Lakini mara ngapi tunazungumza kuhusu historia ya Yesu? Huyu mwanamke. Very rare. Wakati mwingine hata hatuongei. Wherever you talk about the gospel, don't forget the act of this lady. Kwani alifanya nini huyu mwanamke? Wakati nasoma hii Biblia huwa na pause. Nasimama kidogo. Huyu mwanamke alialikwa, aliandamana na Yesu, aliandamana na wakina wale watu wengi sana walikuwa pamoja. Lakini Judas was at the forefront. Anamwambia, stop, what you are doing is not good. Hii ni West. Uchumi umeharibika. Kumbe uchumi ulianza kuharibika kitambo. Yale maneno ya Yesu, ujumbe wa Yesu na injili ya Yesu ilimuingia yule mwanamke. Akasema, wewe vile unahubiri hivi, juzi ulitoa ndugu yangu kwa kaburi. Wewe sio mtu wa kawaida. You are a person not to joke with. Ndugu wangu alikuwa kwa kaburi, but now is with us. Wewe ndio utauliwa. Sasa akasema, kama wewe ndio utauliwa, then who is to stay? Ni nani anafaa kuishi? Maana Yesu alikuwa anasema, hata kama tuko na nyinyi hapa, hata kama mnaona tunakula hapa, my days are numbered. And time I will be taken into Golgotha. A very bad place to mention. Anasema, wewe mwenyewe upelekwa Golgotha. Si machambasi ndio wanapelekwa Golgotha. Mimi nitapelekwa, lakini ujumbe mzuri ni kuwa nitafufuka. Mwanamke akatoa machozi, akasema, no, you are not the right person to go there. The people who go there are nothing but criminals. Wewe utaenda vipi? Akasema, mimi nitapelekwa huko. No. Haya maneno yakaingia, yakawa machungu kwa roho ya huyu mwanamke. Akasema, let me anoint you when you are alive. Wacha nikuonyeshe kwa nakupenda. Manake kuna watu walikuwa wamepanga kwenda kumpaka mafuta kama amekufa. Na tunawajua wale mama. Walikuwa wanaenda kupaka Yesu mafuta kama amekufa. Angeyaona wapi yale mafuta? Yale mafuta kweli alikuwa ya tradition. Lakini Yesu angeyaona wapi? Sai ameona mafuta akiwa yuko hai. Akasema, kweli huyu mama amenipenda na mimi nimeona. Hata kama nitakufa, nimejua mtu ambaye ananipenda.
Ndio Simeon akasema, sasa huyu mwanamke naye anafanya nini kwa hii nyumba? Hii nyumba sio yake. Ndio Yesu akamwambia, ndugu Simeon, huyu mwanamke amechagua the right thing. Wewe mwenyewe ulikuwa mgonjwa, nimekuponyesha, ushasahau. Lakini huyu mwanamke alikuwa mwenye dhambi, nikamsamehea. Sasa hii anatembea mbele ya watu. Yeye alikuwa akufe kitambo, lakini sasa hii anatembea mbele ya watu just because of me. And he has noticed the importance, the value of my being here. Amemwaga mafuta. Then why do you oppose that? Simeon ndiye akampatia mfano. Kama kuna watu ambao wanakudai, wewe udaiwe 10,000 na mwingine 5,000, wote waache. Utashukuru mbele Saidi wapi? Yule alikuwa anadai pesa nyingi. Sasa huyu alikuwa auriwe, alikuwa mwenye dhambi. Wewe ulikuwa mgonjwa. So how do we take evangelism? How do we handle evangelism? Judas, wewe nani alikufanya kiongozi? Swali, nani alifanya Judas kiongozi? Kitu ambacho kiko personal, umekiona ni kibaya, give a personal opinion. Lakini wacha kusema hii kitu hakifai. Kwani wewe ni nani kwa hawa watu wote? Kuna watu wako vimbelembele. Kuna watu wanachiweka mahali, yani sina language mzuri ya kuweka, lakini mnajua. Kuna watu wanaongoza wengine na wachapewa nafasi ya kuongoza. Now Judas, when Judas speaks, kila mtu anasema ni kweli. Wakati mwingine sio wakati wote. Jaribu kupinga vitu. Usiwe mtu amesema na wewe mara moja ni hivyo. Hiyo ni maoni yake, wewe pia toa maoni yako. That is how people grow. Lakini sasa Judas amesema, wanafunzi wote wamesema, ni kweli. That is a waste. How is it a waste? Hiyo ni maoni yake Judas, tena maoni mbovu. Angalia Yesu anasema, stop what this lady has done. Aka neutralize everything. Mnaweza kuwa wengi muamue kitu, kumbe mmeamua vibaya. Evangelism. Walienda kula kwenye nyumba ya Simeon. Ni chakula iliwapeleka, hakuna kitu kingine. But now see what we are establishing from here. A very different topic. A very different story. Read what this lady has done pia memorial. Na walipelekwa na chakula. What has come out of they are going into Simeon's house? Unaweza kuchukulia kitu casually, but the impact out of it is very sensitive, is very high. Walienda kula chakula kwa nyumba ya Simeon, just ni mwaliko. But what did they develop from there? Read what this lady has done. Wherever my gospel will be preached, mahali hii injili itapelekwa na nyinyi na wengine ambao watakuja baadaye. Don't forget the incident of this lady. That is evangelism. Evangelism tunaifanya from many angles, from any sources, from so many different people, so different classes of people. Mwanamke alichagua mafuta akacha kupaka Yesu. Ikawa topic. What can you make a topic out of what you are doing? Kuna vitu vingine tunafanya just because so and so is doing it. Draft something of your own. Draft a point of your own. Pariria hiyo point. Usije ukaseme kitu, nataka kuongea. Wewe unataka kuongea nini? Mkono uko chini. Kama unataka kuongea, mkono ukae hapa. Nataka kuongea. Lakini waje kusema kuna point nataka kuongea, lakini nikifanya makosa mnisamee. Sasa wewe unasamehewa na uchaongea hiyo point. Hata kama ni pointless, itetee hivyo mpaka iwe point. Don't be driven like Judas. Judas is driving people. What type of behavior is this? Yesu ndiye alialikwa kwenye nyumba ya Simon. Wewe kimbelembele yako katika nyumba ya Simeon na Yesu wako hapa. Who has given you a permission? Kwa sababu just because you are a treasurer, because you monitor finance,
Kwa sababu kila mtu ananoki kwa mlango wako, unampa pesa. Sasa you can dominate anything. Kuna tabia zingine ambazo zinaweza kutusuia tusione mwangaza. Pato tunakaa kuagiza. Judas was a good disciple. But at times anatuangusha. Wewe mwenyewe umealika wageni kwa nyumba yako. Sasa kwa nyumba yako inamaanisha you can talk anything. Simeon, ndugu yangu, ulikuwa utembei mbele ya watu. Yesu mwenyewe amekuponyesha hiyo ngozi yako. Wewe utaki wengine wapate mwangaza? Unasema huyu mwanamke anafanya nini kwa nyumba yangu? Wewe umefanya kazi yako, umefanya you played your part. The other part is for other people. Kwanza honor the captain, the commander is here. Jesus is with you. Unaongea bila permission. Give directions. Kuna vitu vingine mpaka tupate permission. Si eti kwa sababu umesoma, mimi sijasoma, so you go beyond. Kuna vitu vingine wapendwa, tunatumia hekima. Mungu ametupatia elimu, tunaenda skuli. Mungu ametuwezesha, tunajua mwangaza tukiwa kanisani. Na ukiwa kanisani, draft something that can be helpful. Chukua kitu ambacho kinaweza kukufaa maishani mwako. Si eti ni format. Sasa imekuwa tradition. Tunaongozwa na watu mpaka kuingine tunapelekwa kwa shimo. I like Judas, a good guy. Because anybody who was following Jesus was a good guy to me. But what type of behavior at times sinachibuka? Kwani yeye alikuwa na position zingine, yani wanafunzi wengine hawakuwa na talent. Sasa ni injili gani walipeleka Bethany? Yes, Yesu amewaambia twende. What do they come out of from Bethany? Wapendwa, ni changamoto kwetu. Mungu ametuchagua na ako confidently akiwa mbinguni kuwa kuna watu wangu wanafanya kazi. Hakuna wakati utapata mtu akikutana na Mungu direct. Hakuna vile Mungu anaongea na mtu direct, lakini maombi yetu na maisha yetu ambayo tumeweka vizuri mbele ya Mungu, that's how God intervenes with his people. Mungu anatuma mtu kwako. Mungu anakusaidia kupitia kwa mtu fulani. That's Mungu. Hakuna wakati utapata mtu anasema tumekutana na Mungu hapa peke yake. Pengine kwa ndoto, na ndoto at times you never know how ndoto comes. Mungu anatumia watu wake. Mungu alitumia huyu mwanamke akawa packed, akapata backup kutoka kwa Yesu, akamwambia what is has done is the right thing, leave her alone. Apart from that one, what is has done be a memorial. Inaongereswa wakati wowote. Any given time you talk about the gospel, talk about the act of this lady. Lakini how many times tunachapa mambo yetu, tunafanya, we don't do any reverence to what this lady did. Wapendwa, Mungu atusaidie sana tujue our responsibilities. Mungu ametupatia responsibility kufanya, but we are doing them wrongly. Let us assess the responsibilities that we have been given by God. Kama ni mbaya, let us ask for forgiveness, let us ask for correction, then we move forward. Without that, tutafanya kazi kama Judas. Judas was a very good disciple. Judas was a very good follower. Judas was a very good student of Jesus. Lakini kimbelembele yake, angalia kitu anafanya. Ndio Yesu anamwambia stop completely what you are doing. What the lady has done, she knows why she has done it. And let that one be a memorial. Wherever you will go, wakati wowote unaposimama kutaja jina langu, don't forget what this lady has done. Manake ameguswa.
tuguswe, na tunapofanya mambo mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mguso. Bila hiyo then tunafanya mambo kama tradition. Mungu atusaidie na atupatie maono na asiti kutufundisha zaidi. Asante wapendwa kwa kunisikiza jioni ya leo, na muende mukafanye ufumbuzi zaidi. Mjue zaidi ya vile nimewaambia. It is when you will grow, and that is how everybody can grow before the feet of God. Na mbarikiwe wapendwa. Tusimame na wimbo ule wetu ndio tufunge twende nyumbani. Wimbo ulikuwa 107. Kila mtu ashiriki kwa kuimba. Tuliachia fungu la 3. Saidia sala tunapojipili kama tukija kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba waliochoka sana watapata raha. Saa ya sala iliyo heri, waliochoka sana watapata raha. Saeli ya sala wawezapo kuja kwa Bwana Yesu tunapojaribiwa, moyo wake mpole atawarehemu. Waliochoka sana watapata raha. Haya sala iliyo heri, waliochoka sana watapata raha. Tunaomba kwa ajili ya kumaliza. Asante Baba aliye juu mbinguni. Tunapoanza Baba kuchifundisha, tulikuweka kwa maombi ili uwe kiongozi na uwe mwalimu wetu. Ni asante, hatuna budi kusema tumeshuhudia uwepo wako katika mafundisho yetu. Kuwa nasi na endelea kutufundisha, sisi ni watoto wako. Asante Baba kwa maono ambayo umetupatia vile tunafaa kuishi tukiwa ulimwenguni. Mabaya tuonyeshe Baba, na tukiomba msamaha utusamee. Asante kwa yale ambapo tumechifundisha jioni ya leo. Tunaporudi nyumbani kwetu Baba, tupatirike na mienendo yetu Baba ionekane kuwa ina makosa na inataka marekebisho. Hata kama sisi tunakuja kanisani Baba, tuko na kasoro nyingi. Baba, tunaomba msamaha kwa sababu sisi ni watoto wako. Kwa haya machache nimechifundisha, tusiti kukaribia miguu yako. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante wapendwa kwa kunisikiza.